Bobi Wine akyaziddwa ku TV y'abazungu mu ggwanga la America emanyiddwa nga ABC News kwasinzidde n'abatabukira nti mwe omusolo gumuwa ng'Abamerika ate gwe gukozesebwa okutta okutulugunya okutyobola eddembe ly'obuntu okuwamba bannayuganda eri mu Africa nti mulina okugamba abakulembeze omusolo gwammwe gwe muwa baleme gudiibuuda bakomye okugusindika mu Uganda okuguwa mu Museveni kubanga gukozesa bubi. Bino ebigambo nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubyogera n'okutabuka bw'ati ali ne Barbie Itungo Kyagulanyi Kagaju mukyala we wali mu ggwanga la America ku mulamwa gwe baliko ogw'okutambuza firimu yaabwe Bobi Wine the People's President wasinzidde n'akyazibwa ku mukutu guno gaggadde gw'eggwanga la America aguyitibwa ABC News nga bamubuuza ku documentary eno bamubuuza ku firimu eno eyakolebwa eririyo eri obulamu bwe bye yayitamu okuva lyatandika okuvuganya mu Museveni ebikambwe ebyamukolebwako obusagwa obwamukolebwako ebinene ebyamukolebwako byonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abyogedde olwaleero era n'agamba abazungu abagambe ku bakulembeze baabwe bakomye okukwata ssente z'omuwi w'omusolo okuziweereza mu Museveni kuba azikozesa bubi. Nkusaba onneegatteko mbwombeefu bw'ekika ekya mu bitiibwa ebingi tugende mu ggwanga la America ku TV ya ABC News tulabe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bamukyaziza ebigambo byatabukidde abazungu byayogedde nga ali ne Barbie Itungo Kagaju Kyagulanyi nga boogera ku firimu yaabwe eno Matendo Bobi Wine the People's President eyakolebwa okuva eri mu 2017 ne tujja ntuyita mu 2021 byonna ebyaliwo embeera zonna ezaaliwo byonna ebyaliwo ebikwatagana ku Kyagulanyi ne bannayuganda abaali mu bannankyukakyuka abaagala okujja ku Museveni byonna ebyabatuukako mu firimu eno mwebiri ati firimu eno efuuse akayinja mu ngata eri mu Museveni ate Abamerika ebanyumidde nnyo ebakutte omubabiro kati bulamu bamuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abazanyire muba abalage ku firimu eno ne TV z'omu America ez'amaanyi gaggadde zipiikinze interest mu firimu eno era kwe kumukyaza kweno TV gye nkugambye emanyiddwa nga ABC News. Tutambule. Barbie Wine is a musician turned activist, rallying his supporters to fight for freedom from Ugandan President Museveni's 35-year regime. His dangerous journey is told in National Geographic's film Barbie Wine, the People's President. ABC News' Ariel Reshef sat down with the presidential candidate and his wife. We are non-violent and we continue to preach non-violence. I am not a criminal. I am a presidential candidate. Nothing will stop him. We must get our freedom or we shall die trying. The documentary takes us behind the scenes of your presidential campaign in 2021. You faced threats against your life. Some members of your team were killed. The director of the film was shot in the face and nearly died. How dangerous has this journey been for you? It's been very dangerous, but it can only get more dangerous. I mean, the only thing that is more dangerous than the way it is keeping quiet about it. You were arrested, thrown in jail, charged with treason. What was that period of your life like? Man, it was crazy. It was crazy. I was, for example, in Arua, I was arrested in a hotel room. I was beaten so bad with iron bars, dragged, put into a place that was poured with water, beaten so much, electricity was put on me. I had my genitals squeezed, I was beaten. My wife was able to see me. She was one of the very few Ugandans that came together with the European Union ambassadors. She could not recognize me. What did you think when you first watched the documentary? Only a small fraction of the violence was shown. So I felt like the documentary does not do justice to the detail of the oppression back home, of the violence, of the medieval torture. There's only a certain level of violence that can be shown. Violence was too extreme to be depicted. Barbie, you married a pop star who became a politician.
Did you ever have any trepidations about Bobby's political career? I never thought Bobby would go into politics. But along the way, I saw signals. He began to get concerned about the things that he never got concerned about. What he's doing is more dangerous than it was in the beginning. The level of fear is more than I have ever had. So it really scares me. President Museveni has been in office since 1986. This film captures your struggle against a government that has had a stronghold on power for decades. Yeah. How difficult is your journey ahead? The journey ahead is difficult. And what makes it even more difficult is the fact that the regime back home is enforced by superpowers and the world's greatest democracies, including the United States of America. If General Museveni was just alone using Ugandan taxpayers' money to oppress us, we would fight and win the battle even much more easily. But we cannot fight against $1 billion every year that is being given to Uganda. There are a lot of Americans who are struggling to put food on the table. They're busy worried about what's going on here at home. Why should they watch this film and why should they care about your story? They should care about our story because it is not only our story, it is their story too, whether they know or they don't know. They are paying for our oppression through their taxpayers' money, and they can stop it. They can petition, they can reach out to their leaders and ask them to change policies. General Museveni ordered the military to take charge and unleashed untold violence. I was put under house arrest. He, using the army, once again declared himself president. I am out on bail, battling a treason charge which carries the death sentence. I have numerous charges that have been put on me. After so much international criticism, some of those cases are put on the hold, but they're always picked up, whenever they need to prosecute me. What's your message to Museveni? General Museveni, my message to him is, we are not going to give up the fight for our rights. We don't preach violence, we don't preach hate. We shall get our freedom or we shall die trying to get our freedom. Really powerful interview there. Thanks to Ariel. You can watch Bobby Wine, The People's President, which is now in theaters. Story mujirabi. Ebigambo mubiwulidde. Bobby Wine, People's President, ye film. Jali mu kutambuza mu ggwanga lya United States of America. Kati nno abazungu nabo bakutte omubabiro. Ebacamudde, ebayingidde mu busomyo mu buwompo. Abeebuuza ensimbi ze bawaayo mu ggwanga lya Uganda bwe ziba zikola bino ate ki ekigenda mu maaso wagwana. Kyagulanyi n'ayongera okubyonoona, ayongera okubamatiza. Nti ensimbi ze muwaayo, ze mukwata ne muwa Museveni ate yazikozesa okuwamba abantu, okusiba abantu, okutulugunya n'okutta bannayuganda batalina musango just lwakuba nti nno balwanira eddembe baagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Agambye tagenda kupowa nti obubaka buweereza Museveni, ye tagenda kupowa, agenda kukola buli ekigwanidde wansi w'enjuba kyasobola okulaba nga n'afuya gavumenti ya Museveni paka lw'anaamugya mu ntebe. Agamba buli kimu agenda kukikola era nga ye mwetegefu okukola buli kimu nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobby Wine okulaba gavumenti ya Museveni agirinde guverinoma y'ekigo ate atule mu ntebe nga president w'eggwanga Uganda. Filimu eno gye nakugambyeko ya Kyagulanyi emanyiddwa nga Bobby Wine the People's President. Filimu ekoleddwa okuva wali mu 2017 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobby Wine yayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda wa politics weyandibwa ng'omubaka wa Parliament kya Dondo East. Kati bwe bagitandikiddeawo bulijjo bajja bafayiringa buli ekimubeerako buli ekimutuukako ebibi ebikyamu ebirungi byonna nga babikwata era oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 balawo bakole document gimalirize ne bagikola editing alokola editing ne bajjamu firimu eri embi ezeewangula ebirabo ebyenjawulo mu nsi yonna nga bagitendereza olw'obulungi obugiriko ate obukambwe obugirimu ebikyamu ebyakolebwa
government ya Museveni nga bikolebwa ku bannayuganda. Ate nno mu kkowe eryo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awasinzidde n'agamba alina okutambuza firimu eno ensi yonna buli Mwami Museveni gy'ajja akasente agibalage. Ayongera okubamatiza nti ensimbi ze muwayo zikola bino. Simanyi nti oba muzikuŋŋaanya muziweereza Uganda kukola bino. Muli bapatana baffe mu death, bapatana baffe mu kutuwamba, bapatana baffe mu kukola ebikolobero, bapatana baffe mu ki. Kati Bobi Wine ebibuuzo byagenda abuuza abazungu abo abaweereza ensimbi kuno. Mwami Museveni zimuyambako mu gy'eggwanga egy'enjawulo. Kati yagamba nti ensimbi ezo tezisaana tezigwanidde era ensimbi ezo zisaanye zirekerwawo okuba Mwami Museveni kubambu azikozesa bubi okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Interview mugiwulidde ebadde mu lulimi lujungute naye engezezaako ebigambo bizaamuko mu Uganda namwe mufube okubitegeera. Barbie Bali nti balo yasalawo n'ayingira ebyobufuzi oba Mwami Museveni. Owulira otya ggwe okuba nti balo wabirabako wabitegeerako nti ajja kuyingira ali plan nteeketeeke kyajja kitya? N'agamba ye teyabitegeera kuba mwami we yali mu bintu birala wabula oluvannyuma lw'ebbanga yagenda okulaba ng'ate atandise okulumwa ebintu bibadde talumwa bulijjo ebikwata ku mbeera y'abantu ba bulijjo ng'ate bitandise omuyingira obwongo. N'agamba nti nolaka waliwo ekiyingidde omwami wange mu mutwe. Yagenda okulaba nti ate nga tayingidde naye nti olugendo lwe balimu lusi lwangu luzito naye beetegefu okuba nti bajja duyitamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awadde obubaka Mwami Museveni n'agamba tagenda kupowa. Ye ali mwetegefu tagenda kupowa. Naye tayagala baddemu kumuwa mu bwana b'omwavu kijja kwanguira bannayuganda okujjawo gavumenti ya Mwami Museveni. Katubirinde. Bobi Wine akyali mu Amerika gye yagenze ku firimu ye Bobi Wine the People's President. N'ebirala bingi byali mu kukola nga waliwo ne conversion y'abannayuganda mu diaspora ya NUP conversion 2023 egenda kubeerawo omwezi guno gwennyini ndowooza nga 10 lwekigenda okutandika 14 something 14 16 lwegenda okubeerawo abannayuganda nabo bagyesunze. Kati bamaliriza ate bino ebya firimu gyali Bobi Wine the People's President ko bali mu premiering mu bibuga bya Amerika by'enjawulo basookera New York bagenda batambula ebibuga by'enjawulo bya Amerika nga balaga firimu eno era abazungu bagiwoomeddwa bajyaniriza nnyo. Kati bamala firimu ate alyoka agende mu conversion. Kale omulimu ye agwefubyeko okulaba nti agukola era bagamba yewa ez'omumbago bazibatula naye yazeewa yagwewa bali muzibatula ate nga naye bwazibatula. Kale katumuteeremu essaala okulaba nti nno byapanga byonna byagoba bituukirira. Mukama amanguyize byonna ate ne bannayuganda bagazi b'enkyukakyuka Mukama banguyize ebirooto byammwe bituukirire. Mufune kusanyu mufune ku ddembe mwettanira era okulaba ku bukulembeze obulala bwe mwettanira. Nze nsiima nnyo mwenna ababaddeko mbeebaza mwe bali kubaako Omukama Katonda yaba bankuumira tujja kuba tuddamu mweraba.